اور حق پسندی نہیں تو گویا تو ہر برائی کو قبول کرنے کا محل ہے. یہ جو چیپٹر جو کھولا ہے بزرگ نے، خطرناک چیپٹر ہے یہ. خود پسندی ہے، خود نمائی، خود ستائی، خود غرضی، خدا غرضی کو چھوڑ کر خود غرضی پہ آنا. The Sheikh is saying, let me finish this paragraph and I'll do it in English. آدمی کے اندر خود پسندی کئی طرح سے ہے. مثلاً یہ کہ کوئی آدمی شاعر ہے، کوئی تقریر کے فن میں طاق ہے، کسی کو اپنی تحریر پر ناز ہے، کوئی سائنسداں ہے، کوئی فلسفی ہے. غرض کسی بھی ہنر اور کمال سے آدمی اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگتا ہے میں دوسروں سے اعلیٰ و ارفع ہوں. اگر آدمی میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسرے اسے حقیر نظر آنے لگتے ہیں. یہی خود پسندی ہے. اس کو علت ابلیس میں انا خیر منہ، ابلیس کا اصل مرض انا خیر تھا، اسی وجہ سے وہ لعنتی ہوا. اگر وہ مرض ہم میں بھی ہے تو یقیناً ہم بھی لعنتی ہوں گے. خدا اس مرض سے ہمیں محفوظ رکھے. چنانچہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں اگر وہ فرشتہ ہے یا فرشتوں کا سردار ہے لیکن نیس نہیں ہوا تو ابلیس ہے. اگرچہ کہ وہ بے علم ہے لیکن اس میں خود پسندی کا مرض نہیں ہے تو وہ عالم ہے. اور اگر وہ بڑا عالم ہے لیکن اس میں خود پسندی موجود ہے تو اس کا علم اس کے لیے بوجھ ہے. خود پسندی دراصل شیطانی خودی کا نام ہے جس کو مٹانے کے بزرگان دین نے تعلیم دی ہے. حق پسندی سے وہ خودی پیدا ہوتی ہے جس کی فہمائش علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کی ہے. اصل میں کیا ہے، بہت کمال کی یہ چیپٹر ہے. یہ تو ایکچولی ہر لائن پڑھ پڑھ کے چلنا ہے، اس کو بلکہ 10 وقت پڑھنا ہے، ایسا چیپٹر ہے. He's saying that the human being، خود پسندی کا ترجمہ what do you say خود پسندی، یعنی having a good opinion about yourself or thinking that I am better than him, and thinking that or thinking I'm superior. When a person has this, basically what is khud pasandi and khud numai, khud satai, what does it mean? The basic concept is that a person thinks, I am better than him. What do you call this in English? I am better than him. I am better than him. میں ان سے افضل ہوں، میں آپ سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، ان سے اچھا ہوں. I am better than him, better than him, better than him. This is called خود پسندی. superiority complex. کریکٹ. بول رہے تھے اچھا، میں سنا بھی معافی ہے. صحیح بات بول رہے ہیں. Superiority complex. This is the exact correct word. When a person has a superiority complex, he becomes the focus of an evil eye. نظر بد کا محل بن جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ says, you yourself will become an evil eye for yourself. If this superiority complex comes inside you
अच्छा, one is superiority complex, one is inferiority complex. ठीक है, inferiority complex is usually used in a negative sense. ठीक है, inferiority complex in English language is considered as not a good characteristic in a human person, in which a person feels that I'm inferior to them. I do not know what does it mean. Is this what it means? Because ajizi in Kesari, it means humility. Is humility equivalent to inferiority complex? Is it the same thing? Is humility like is this? Does the person has a humility? Does it mean he has inferiority complex? So the Sheikh over here is saying a superiority complex. When a person has it, he is casting an evil eye on himself. If you have a superiority complex and you don't have humility, this person will be the receptor of all the evil. Human being has superiority complex in many ways. For example, a person who is a poet, you think I'm the best poet. So a person he has a art of delivering message, muqarrir, taqreer. So he's saying I'm the best speaker. I'm a top-notch speaker. Sees a superiority complex of uh, his ability of giving lecture. Somebody is a good writer, he has a superiority complex. I'm the best writer. A person who is a scientist, he has a superiority complex. I am a scientist. A person is a philosopher, he has a superiority complex. I'm a philosopher, this person. So basically, if a person has any hunar, if he has any ability or any कमाल से क्या कहेंगे? आदमी को कमाल होता है, आदमी को कमाल है इस चीज में, कमाल को क्या कहेंगे? Expertise. This is a good word. For example, if a person has a skill and he has an expertise in anything, so by having this expertise, which is a fact, it's not that he's lying to himself. The fact is he has an expertise. It's a fact. Because of this expertise, he thinks I'm better than others. एक कमाल की वजह से अपने आप को आला समझता है, जो कि हकीकत है वो चीज, और वाकई उसके अंदर वो कमाल है. यानी उसके अंदर एक कमाल है. एक आदमी में एक कमाल, आपसे उर्दू गो इंग्लिश, एक आदमी में कमाल है और वो इस कमाल को अब समझता है कि मैं दूसरों से आला और अरफा हूं, जबकि हकीकत में वो कमाल उसके अंदर मौजूद है. तो क्या करे? क्या हकीकत तो है कि उसमें वो कमाल है,
تو بولے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں، یہ تو جھوٹ ہوا. اب فرض کرو ایک آدمی کو تقریر کرنے کا کمال ہے، اب آپ کو بولے کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں، تو اس میں سچائی جھوٹ تو ہے نہیں. تو کیا بولے نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ تو غلط بات ہوئی نا. آپ ہیں اچھے مقرر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں، تو حقیقت کے خلاف کہہ رہے ہیں نا آپ. تو اب اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ حقیقت تو یہ کہ آپ ہیں مقرر اچھے، فرض آپ اچھے سائنسدان ہیں، اچھے شاعر ہیں یا اچھے نعت خواں ہیں. حقیقت ہے نا آدمی کی، ایک اچھا نعت کرتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، یا اچھا سائنسدان ہے، اچھا مقرر ہے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی اچھی چیز ہے. اب آپ اگر اس کو یہ کہیں، اس کمال کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ میں سے اعلیٰ ہوں، مطلب مجھے ان کی طرح نعت پڑھنے نہیں آتی، ایک حقیقت ہے. اب یہ مجھ سے اچھا، مطلب میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو پڑھتے ہیں اچھا. اب ایک بات کہہ رہا ہوں میں، مثال دل پہ نہ لے، گردوں پہ. اب یہ ہے کہ اس پر اس کو مقرر ہے کوئی، اب حقیقت ہے کہ وہ اچھا مقرر ہے. اب اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی اچھے مقرر، تو کیا کہ میں مقرر نہیں ہوں، تو غلط بات ہوئی نا. آپ کے ہیں اور آپ کیا مقرر نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا جھوٹ بولے کہ نہیں میں نہیں ہوں، ہاں کہ ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آدمی سے اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھتا ہے. اور ہاں چلے پہلے اس پوائنٹ پہ پہلے اردو میں مکمل کر دیں، انگلش. ایک حقیقت ہے کہ وہ اچھا ہے، چاہے تقریر میں ہو، چاہے نعت میں ہو، آواز اس کی اچھا قرآن پڑھتا، کوئی بھی چیز ہو. کوئی اسے یوں کہے کہ بھائی اچھے قاری ہیں، تو جی نہیں کچھ نہیں، پھر غلط بات ہوگی. آپ ہیں اچھے، آپ کہہ رہے نہیں ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں اس سے آدمی میں غرور و تکبر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں دوسروں سے حقیر نظر آنے لگتے ہیں، اور یہی خود پسندی ہے، یہی تو تکبر ہے، اور یہی تو غرور ہے کہ آپ ایک کمال کو، اب سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، تو آدمی اس پہ غور کرے. ایک کمال ہے، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی سے میں کہوں میرے اندر یہ کمال ہے، اس لیے میں ان کے اندر نہیں، میرے اندر میں اچھا پڑھتا ہوں یا اچھا نہیں پڑھتا، میری آواز اچھی، ان کی آواز اچھی نہیں. ایک بات ہے. اب کوئی یوں کہ آپ کی آواز اچھی، آپ کی آواز پہ آواز دی تو غلط بیانی ہوئی، آواز اچھی ہے آپ کی، اچھی ہے، فیکٹ ہے. اب یہ کہہ رہے تھے غرور تکبر ہو گیا، اس کی وجہ سے میں ان کو نیچے سمجھو، ان کو نیچے، ان کو نیچے، سب کو نیچے سمجھو. تو بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبر ہو گیا، غرور ہو گیا. تو پھر کیا کرے؟ حقیقت سے کیا منہ موڑ لے؟ تو جھوٹ ہو جائے گا. آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کریں کچھ نہیں. اب کیا کرے؟ اس کا طریقہ یوں بتایا، یوں کرے کہ اس کمال کو اپنا نہ سمجھے. اس کمال کو کس کا سمجھے؟ جس نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے وہ کمال دیا، اس کمال کو اس کی طرف لے کے جائے. اگر آپ اچھے مقرر ہیں تو وہ آپ اس کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ نے مجھے یہ دیا. آج یہ ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ سلنڈر پہ مت لے کے جاؤ، سمجھ رہے؟ سلنڈر ایک دیکھو، گیس ہے، ایک سلنڈر ہے. سلنڈر کیا ہے؟ یہ ٹوپر اوپر کا، یہ سلنڈر ہے، اندر گیس ہے. چلو سلنڈر سمجھ میں آئی. لفافہ ہے، اندر پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا. لفافے کی قیمت ہے یا لفافے کے اندر جو پیسہ ہے اس کی قیمت ہے. کوئی خوبصورت لفافے کے اندر سے پخر ہے، زیرو ہے، تو اس کی کوئی ویلیو ہے اس لفافے کی؟ بڑا خوبصورت چمکیا لفافہ ہے، شادی میں اپنے لفافے سے کھول کے دیکھا تو ایک پائی نہیں اندر. جتنے پیسے دینا چاہ رہے اتنے کا لفافہ ملا تو میں نے سوچا چلو آپ کو لفافہ ہی دے دوں. کوئی آدمی یوں کر کے کسی کو شادی کا گفٹ دے تو شادی والے کیا کہیں گے اس کو کہ آپ نے لفافہ دیا، اندر کچھ نہیں.
तो लिफाफे नहीं देखा जाता, अंदर देखा जाता है, दुनिया के अंदर भी। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई कमाल आपके पास है, वो कमाल आपका नहीं है, ये अल्लाह बताना चाह रहे हैं, वो कमाल खुदा का है। खुदा ने आप में वो कमाल किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने, इमरान ने मुझे पानी दिया, अब मैं ये कहूँ कि ये मेरा पानी ऐसा नहीं है, इनने दिया हुआ मुझे, इसको मैं मानूं कि ये इनका है। अब लेने के बाद कोई भी पूछे कि आपका क्या अच्छा पानी है, कह दीजिए ये इन्होंने दिया है मुझे, कि मैंने अपने अंदर से पैदा नहीं किया है पानी, इन्होंने मुझे दिया है। अब इसमें क्या हुआ, आप खुश हो रहे हैं कि ये पानी इन्होंने मुझे दिया हुआ है, ये चाहे तो पानी वापस ले लें, इनका है ना पानी, ये मुझे वापस करो। या फिर उसको चाहे पानी समझ में, फोन है, इन्होंने मुझे फोन दिया, मैं फोन पकड़ा हुआ, बड़ा अच्छा जी भाई ये इनका फोन है, ये जब चाहे वापस ले लें, फोन इनका। तो अब मैं डरता रहूंगा कहीं ये बंदा मुझसे ये चीज वापस न ले ले। तो आप में आएगी अजज और इनकिसारी, आजिज़ी आएगी, इनकिसारी आएगी। ये कमाल खुदा ने मुझे दिया है, और अगर मैं इसको समझूंगा मेरा है, तो फिर जो जिसने दिया है वो जब चाहे वापस ले ले। अब वापस दे देगा साहब, क्या कहते हैं कि खोटे खोटे रहे, निकट्टू के निकट्टू रहे, आपको कुछ भी नहीं रहा। जिसने दिया था वो वापस ले सकता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब अगर वो यूं समझे कि ये मैं, चूंकि ये मेरे पास है तो मैं इनसे अफजल हूँ, तो क्या हो गया, इसको कहते हैं तकब्बुर। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया तकब्बुर किसको कहते हैं और क्यों हराम है। कमाल की वजह से तकब्बुर पैदा होता है, और उससे बचने का रास्ता बताया। I'll say in English. Somebody has expertise in any field, and he has this expertise, and because of this expertise, he thinks he is better than others. He has, let's say, a good voice. Or, a person is a good speaker. He thinks I am better than him. So this is called arrogance, and this is called takabbur. Means batarul haqqi wa ghamdin nas. Batarul haqq means not explaining the truth and looking down upon the people. If I have a good voice or I'm a good speaker and I'm looking down upon the people, you see, they cannot even talk properly, and I'm such a nice speaker. I have such a nice voice. This is called arrogance. In Arabic, it's called takabbur. So the thing is this: the Sheikh is saying that to think that this expertise, because of this expertise, this person becomes arrogant. So the question comes: the fact is that you have the good voice. So what shall I do? Negate that? So no, I don't have a good voice. But that's lying. For example, if I have a good voice, and then somebody says you have a good voice, so I say no, I don't have a good voice. This is lying. The fact is, I have a good voice. Okay, but the point is, because of this, I look down upon you, upon you, upon you. This is called takabbur, arrogance. So how to get rid of this? We have to understand the fact. The fact is, actually, this thing which I have, the example is this, for example, he is giving me a water. Now I said, he gave me a water. I didn't ask, he gave it to me. Now the water is mine. Now nobody has this. I have the water. So the thing is this, if I think that this is mine, this is called, and I look down upon the people, this is called arrogance and takabbur. So what is the reality? How we should get rid of this? Understand this, that this is, he gave it to me. It's not mine, he gave it to me. And he can take it back from me anytime he wants. Isn't it true? He has a capacity. Please give it back to me. Take it back. So if he has given it to me, and if I am
scared and I'm humble and I'm worried that he might not take it back, this will create humility in a person. That expertise, any expertise which a person has, will create humility in a person. If the humility is there, then this person is saved. But if he has arrogance and he has pride, actually he has pride because of this. Oh, I have money, or I have voice, or I'm a good writer, good speaker. I am. I am more pious. Hmm. Got a good one. So when you say when I'm more pious, is what happened to Iblis. So the point is this: Iblis forgot that Allah has given him this ability to become pious. So Allah, which has given him this, is thinking this is mine. Allah wants to tell that this is not yours. I gave it to you, and I can take it back. So you better be humble. Instead of becoming humble, he's saying, I'm more pious, so I'm better than him. Allah said, get out. अब यहाँ तुम मर कर भी नहीं आ सकते जन्नत में. You cannot come here. This maraz of ana khairu minhu, this is disease which is direct coming from shaitan. That a person thinks, I'm better because of whatever reasons, this or this and this. Don't you know who I am? Other people say this. Do you have any idea who you are messing with? What is, oh, I have connections, I have power. I'm an employee of this. I have this people in these high positions. So this person, so Allah subhanahu wa ta'ala says to him, oh my slave, I gave you this. I'm taking back. So instead of becoming arrogant, you be humble. Have humility. If he will have humility, Allah subhanahu wa ta'ala will let him have that thing. But that's the reason, shaitan, after worshipping so long, but he thought that it is because of me. Allah subhanahu wa ta'ala got him, what do you call, removed from his presence. And my dear respected brothers, you will have to fight this till you die. There is no point in your life in which you can say, I'm clean, I'm neat, and no shaitan will come too close to me, I'm Mr. Perfect, and that's it. You have to keep on fighting this till the last breath of your life. So anything if you have this thing, I'm better, which means this person is doomed to destruction. I am nothing, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं. I am nothing and I don't own anything. This is a fact. I'm nothing and I don't own anything. So any capability which you have, Allah gave it to you. So if you think this is coming from Allah and it's not mine, Qarun, what did he say? قال إنما أوتيته على علم عندي. Oh, I made this money because of my effort and because of my ingenuity. So what was his end result? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Started getting drowned into the earth, not in the water and the land.
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. There was nobody on the earth who could help him. وما كان من المنتصرين. Nobody will, he did not get help from anybody, and nobody could help him. ये सबसे बड़ा मरज दीनदारा के अंदर पैदा होता है. This is the biggest disease which comes in the pious people. That first of all they don't do zikr, and if they do zikr they think they are pious. जिक्र करते नहीं, करते हैं तो मैं जुनैद बगदादी हूँ समझते हैं. उनको मेरी शागिर्दी में आना चाहिए. I've seen something. You know, in Musalla area, like down before, I don't know now. When we try to pray, we usually have this there, and yes, they rush. Or maybe they want to avoid those who doesn't have it. And most of the time they have khatta when they read. I feel like they think they're better than the other. I hate that. And I've seen one time someone was running at our area, was far away, people standing. He has this, and he put this, and he went into the front. I blocked him. You block him? Yes. I blocked him. And I said no. Because we are all watching him. You know, he wanted to be informed because he has this, those, he have this. And I told him, brother, I know, of course, this is the sunnah, but most of you cannot read it correctly. Whoever read it correctly must lead this out. So this is what I felt among us, and even downtown, they seem to be. Because this is why this happens. Yeah. With shaitan, this is how shaitan became shaitan. Shaitan did not become shaitan by drinking wine. Oh, I drank too much wine, I'm today Mr. Shaitan. It happened? Oh, I did too much zina, I'm shaitan today. Oh, I steal everybody's money, I'm shaitan today. To become shaitan is first to become pious. When you will become shaitan? No. The path to shaitanship, shaitanhood, is through this. This is what happened. He worshipped Allah, the Mufassirin says 600,000 years. 600,000 years he worshipped. That's why a person has to be extremely careful that his ibadat does not make him shaitan. It's the fact. Your ibadat should not make you shaitan. You have to be extremely careful because the Quran says, this is what Allah is telling us again and again the story. Or he says, خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. Oh Iblis, why you don't do sajda? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. You made him from dust, from clay. خلقته من صلصال من حمأ مسنون. सड़ा हुआ गारा, सड़ी हुई मट्टी. You made him from stinking clay. इसीलिए शैतान बनने का रास्ता इबादत के जरिए से आता है. आदमी गौर नहीं करता. इब्लीस जिना करे शैतान बना. वो तो नमाज़ पढ़ के शैतान बना. क्या ख्याल है? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? या डांस कर करके शैतान बन गया. हमारे पास क्या बोलते हैं, देखो डांस करे शैतान बन रहा. डांस करे शैतान कहाँ बोलता? शैतान की तरीके हो रहा. पक्का शैतान तो इबादत के बाद ही बनता. कि शैतान जो बना है वो इबादत के बाद बना है. इस वजह से बना ना खैर. डांस करके शैतान कहाँ बना? डांस करना शैतानी हरकत है. वो थोड़ी देर का शैतान है. पक्का शैतान तो इसके जरिए से बनेगा. हाँ, इबादत से जो तकब्बुर है उससे इंसान शैतान बनता है. The shaitan, how he became shaitan? By dancing?
Yes, this is a satanic act, dancing and drinking and stealing. It's all satanic act. But to become shaitan is by doing the ibadat. After ibadat plus takabbur will make this man shaitan. And after the ibadat, if this thing comes, I'm better than him, then that's why, my dear brothers, this is the pathway is very dangerous. Look at the hadith. The path is like this. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. A person keeps on doing amal salih, salat, everything. حتى أحببته, till I love him. وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. If I love him, I become his hand, I become his ears, I become his eyes. Okay, why shaitan also is doing ibadat? Allah's Rasul in Hadith al-Qudsi also saying this, that this is also through ibadat. So a person is doing ibadat, and with the ibadat, if you have added this ingredient, ana khayrun min, he becomes shaitan. And with the ibadat, if he adds this ingredient, Allah make me do this, he has the nur of Allah in him. Yeah. عمل دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. شیطان کا عمل بھی اور خدا کے قریب ولی اللہ کا عمل بھی ایک جیسی ہوگا بظاہر. Both of them will do the same amal. This person has in his amal what he says. He says, I did it, and because of this, I am better than him. Pious man, he says, all of this amal which he did it. What does he say? What does he say? Let's give an example, so that people should not think that I'm making this up. Let's go with the example is better. ٹھیک ہے نا, وہیں کہاں سے لے کے آ رہے گی. Rasul sallallahu alayhi wasallam is entering into the Makkah. What is he saying? لا إله إلا الله وحده نصر عبده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده. What is he saying? لا إله إلا الله, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, وحدہ اکیلا ہے, نصر عبدہ, اپنے بندے کی مدد کی, ہزم الاحزاب وحدہ, اکیلے اس نے سارا کام کیا. تو جو رحمان کا بندہ وہ یہ کہے گا. شیطان کا بندہ کیا کہے گا؟ انا خیر من, کہ میں نے سب کام کیا, میری فکر, میری محنت, میری قربانی, میری چیز, یہ میں نے کیا. یہ کون بولتا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ شیطان کا بندہ ہے. یا بنی آدم کیا کہتے ہیں قرآن سورہ یاسین کی آیت کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. شیطان کا بندہ مت بن, قرآن کہہ رہا ہے. تو شیطان کا بندہ کیا کہے گا؟ میں نے کیا, میں نے کام کیا. خدا کا بندہ کیا کہے گا؟ اللہ آپ نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کیا, آپ نے کیا, آپ نے کیا. میں کا لفظ تو کیا کہتے ہیں, میں کا جو لفظ ہے, اللہ کرے میرے اندر سب سے پہلے, پھر آپ سب کے بعد سب سے یہ چیز نکل جائے کہ یہ جو لفظ میں کا, ہمارے جو بزرگ تھے مولانا سے حسب رحمۃ اللہ علیہ, وہ میں کہتے ہی نہیں تھے. کیا کہتے تھے؟ یوں کہیں. میں بھی سنا نہیں, جنہوں نے ڈائریکٹ سنا, کچھ نے ٹیپر سنا, کچھ نے ڈائریکٹ سنا. میں نہیں کہتا, میں کہوں یوں کہیں, یوں کہیں. اس بندے نے ایسا کیا, یوں دل میں بات آئی, یوں خدا نے دل میں بات ڈالی, میں نے کیا, میں کروں گا, میری سوچ, میری فکر, میری کنسرن,
زیرو وہاں ہی نہیں میری. یوں کہیں اللہ نے یوں دل میں بانٹا. میں کا لفظ تو کہتے نہیں تھے مولانا, ہمیں بھی اس کو نکالنا چاہیے. میں کا لفظ اپنی وکیبلری سے نکال دو. One of our elders, his name is Sheikh Sayyid Ahmed Khan. Remember I told you about him before? He would never say I. He would say یوں کہیں کہ ترجمہ کیا ہوگا یوں الگ سے لانی پڑی. میکائل بتائیں گے ماتا It is said. It is said. یہ کہیں گے نا. You would never say I am saying it. It is said that this is how it should be. Allah put this in the heart that we should do it like this. کہ صاحب بہت دیوانے ان کے مولانا سے ہو گئے. It starts like a community. And it's very dangerous when we waste. May Allah not make we waste our time. So the thing is, so the shaitan, so a person who is a slave of shaitan, he will say, I did it, I did it, I did it, I did it. My concern, my worry, my figure, my thinking, my effort, میری محنت, میری فکر, میری قوت, میری طاقت, میری یعنی یہ سارا کیا ہے؟ شیطان کا بندہ. خدا کا بندہ اللہ نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا اللہ میاں؟ اور اللہ the one who says I did it, this is the shaitan, the slave of shaitan. The one who says I didn't do anything, Allah did it, this is the slave of Allah. That is the reason. Allah is saying to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Rasulullah used to read the Quran with Jibreel. Oh, no. It is our job to program it inside your heart. ہمارا کام ہے آپ کو دل میں رکھنا. إن علينا جمعه وقرآنه. ہم آپ کے سینے میں رکھیں گے اس کو, جمع بھی کریں گے, رکھ دیں گے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. آپ سے ہم بیان کروائیں گے, میں بیان کروں گا یہ نہیں, آپ سے ہم بیان کروائیں گے. کیا کریں؟ ہم آپ سے بیان کروائیں گے. And the Quran is saying ثم إن علينا بيانه. Ya Rasulullah, we will make you give talk. It's not like, I'm giving talk. No. We will make you give talk. When he went to the Masjid al-Nabi, he came back to his sheikh. He said that when I went to the Rawza, Rasulullah said that hum aap se kaam lenge. He said that Alima writes, he said, we will take work from you. What he got the message from the Rasulullah. So he was worried. Saranpuri said, why are you worried? He said, Allah said, we will take the work from you. So why you have to worry? He will take the work from you. So why you are worried? Rasulullah, Allah is saying to Rasulullah, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. That the stone which you threw, clay which you threw, it's not what you did, it's I did it. Allah is saying that, मैंने किया. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے نہیں مارا, ہم نے کیا. Allah is saying to them, what all you did in Makkah, sorry, in Badr, you didn't do nothing. I did it. شیطان کا بندہ کہے گا میں نے کیا, خدا کا بندہ کہے گا خدا نے کیا. یہ فرق. تو دیکھ لو جی, میں نے بڑی محنت کی, میں نے ان کو کھڑا کیا, میری قربانی. ایک once I was in Orlando. One Buzurg was giving bayan. Bayan was going on.
So he said that in the bayan he made a mistake. आधा में गश्त में mistake कर दी in the Golden Rod Masjid. Mistake कर दिया उन्होंने जो बयान कर रहे थे. He was giving bayan, he made mistake in the Adab Joda. This is not the way it is supposed to be. This is how it is correct. One other Buzurg corrected him. Said, नहीं, what I am saying is correct. मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. वो पूछा आपका कितना वक्त लगा? I asked him, how much you spent? Said, मेरा 5 मरतबा साल लगा. 5 times I spent 1 year. मेरा 9 मरतबा साल लगा. Other one said that I spent 9 years, 9 times 1 year. अच्छा, मैंने मौलाना यूसुफ के साथ सफर किया है. So he said, I spent time with मौलाना यूसुफ. अच्छा, मैंने जिंदगी उनके साथ गुजार दी. He said, I spent my whole life with him. पब्लिक देख रही है क्या कंपटीशन चल रहा है. पूरी जिंदगी इस पे. That, my dear respecters, unfortunately, this is not correct. ऐसा सही नहीं है. मैंने क्या, मेरी मेहनत, मेरी फिक्र, मेरी खुदा कह रहे सब मैं करता हूँ, आप करें मैं कर रहा हूँ. Allah is saying I'm going to do everything. You say I'm doing everything. If He has given me this water, how can I say this is mine? Allah subhanahu wa ta'ala, what He does is this. Actually, people, what happen, they look at the cylinder, don't look at the gas which is inside the cylinder. They look at the cylinder. So mistakenly what they do, oh, you did such a great talk. Nahi bhai, it's not me, it's somebody else who made me talk. The people don't look inside because they don't have the nazar to see inside. They don't have the eyesight to see inside. They look at the outside and they get affected by the outside. So the outside guy, he also thinks that I did it. So he says that, of course it's me, no doubt. If he is genuine, he will say, nahi, I didn't do it. The one who's inside, he did it. Allah did it. मैं क्या ज़बान से कहता है अल्लाह ने किया, दिल में खुश होता है कि मैंने किया. From the tongue he says Allah did it. Inside that he thinks that actually he's right, I'm doing it. I'll give you an example. There was one man, this guy, he has a horse and the horse has a limp. So he wants to sell his horse. So he goes to the marketplace and he says to Dalal, the broker, this is a horse, it has this defect, I want you to sell him. He had the horse with him for 10 years. So the broker, he says, okay. And the broker starts selling his horse. He starts praising the horse. This horse has this, and this horse has this, and this horse is so great, and this horse is like. So this guy, he hears the benefit of his horse for 10 minutes. So by listening to the benefit in that, he says, you know what? I don't want to sell my horse. So much beneficial. So I don't want to sell my horse. So Maulana Rome says, won't you say to the owner of the horse, stupid? 10 minutes this person talked and you became influenced by his talk of 10 minutes. You have a 10 years experience of this horse is disabled, and you forgot all of that? This is what happens with an individual. Somebody comes and praises, oh, mashallah, you're this and this and this and this and this. And he forgets his last 40 years of his life, and where he has been, and what kartut he did, and what, mashallah, khawasat he did. He forgets all of this, and 10 minutes of his praising, he thinks, oh, I'm buzurg. And he thinks that I'm pious.
His example is like the example of this horse owner. 10 minutes of talk made him feel 10 minutes of talk made him feel that, this horse is valuable. And his 10 years of experience that how this horse is disabled, he forgot. So similarly, the Sheikh says, when a person comes and praises you for 10 minutes and you think that this is correct, आप ही ने मुझे पहचाना. You are the one who actually understood me. कोई पहचाने, आप पहचाने बस. वही लेवल का है ना वो भी इसलिए You understand. बताओ हमारी फजाइल लोगों को सुनाओ. Say my benefits to others. Maulana Shaykh Hasan Rahmatullah Alayh, I used to read his letters. So I was reading the first time, when I came, I was a student at the time, so I went to him, I stayed with him I used to spend time in the summer with him. So he used to tell me to read my letters. I would read his letters. So I would read the letter, they would start, Hazrat Allama, Qutb Zaman, Shamsul Arifin, Da'yul Akbar, Shaykh al-Islam, पूरे अलकाबात होते थे. There were a lot of, what do you call, titles for Maulana. And he used to say, all of this, these people should write. I was reading it. When I was reading it, Maulana became angry at me. अरे भाई तुमसे पढ़ने को कहा, क्या पढ़ रहे हो? नहीं, वहाँ क्या कर रहे हो? खत पढ़ो. तुमसे खत पढ़ने को कहा, ये क्या पढ़ रहे हो? खत ही से पढ़ो. देखिए इधर आओ. जब मौलाना के सामने पढ़ो तो ये अलकाबात को माइनस करके खत पढ़ो, वरना वहाँ तुम पे नाराज होंगे, तुम पे गुस्सा करेंगे. जो खत आया है अलकाबात को निकाल दो उसमें से. तुम जहाँ से तो मुझे ये करना पड़ता है, यूं 1 2 3 लाइन जब देखा जब अम्माबाद से वो वहाँ से पढ़ता था. खत के वो अलकाबात आप पढ़ नहीं सकते मौलाना के सामने, ऐसे नाराज होते हैं मौलाना. What used to happen was, in the letter they used to write down his titles: Sheikh, Hafiz, Alim, Mufti, Allama, Falana, Dhamka. And then, so I was reading it. So I used to read. He used to become angry at me. He said, I told you to read the letter. What you reading? So I said, Sheikh, I'm reading the letter. No, read the letter. So the people told me, his Qadi said, no. When the letter comes, don't read the titles which the people give him. Read from the actual content of the letter, because he doesn't want to listen to his praises. अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते. हमारे साहब कहते हैं कि शोहरत ये तो कहा, ये तो अपने को छुपाते हैं. हमारे बड़े ऐसे थे भाई. Our elders are like this. May Allah fill his grave with nur. उनके फैज़ को आलम में आम करेंगे. So my dear respect, this is what the thing starts from. Iblis ana khayrun min. This is the worst thing. If we are getting to all the ibadah, and if that ibadah is linked with the, what do you call, ana khayrun minhu, then this is a pathway to shaitan. And if the ibadah is linked with the tawazu, then a person, his pathway is towards Allah, closer to Allah. That's why, my dear brothers, a person needs to cry in front of Allah and control that. If somebody starts praising you, think that, please brother, don't do this, I beg you, I seek forgiveness, please don't do this. Because basically it is from Allah. That's why Rasulullah said, somebody was praising another Ansari in front of Rasulullah. So Rasulullah said, قَطَعْتَ ظَهْرَهُ, you broke his back. सहाबी की कमर टूट जाए उसकी तारीफ करने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हमारी कमरों का क्या हाल होगा? हम कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी. वाह भाई वाह. वहां तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तुमने उसकी कमर तोड़ दी. क़द क़तअत ज़हरह, तुमने उसकी कमर तोड़ दी. वो सहाबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता है, उसको कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम तो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं. यानी आप अल्लाह के नबी से ऊपर जा रहे हैं. औज़ुबिल्लाह. एक से मैंने कहा, क्या कर रहे यार इसको,
کہ جی ہمت افزائی، خود ہمت افزائی. چلو بھائی، وہاں تو نبی صاحب کہہ رہے تم کمر توڑو، تم کہہ رہے ہمت افزائی. تو اس کی پتہ نہیں کیا کہ اس میں نہیں ہم یہ مطلب ہے ہمارا فلانا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کے اندر کہ نہیں ہم تو ان کی ہمت افزائی یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا اسی تم نے اس کو بیڑا غرق کر دیا سارا. اتنا بھرا ہے اس کو، اتنا بھرا ہے اندر، وہ نیچے اترنے کی تیاری نہیں. آپ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، صوفہ سیٹ بیڈ روم سیٹ بنا دیا آپ نے سر پہ، کہاں سے نیچے اتریں گے؟ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، وہ تو اوپر بیڈ روم بن گیا سر پہ، نیچے اترنے کا نام ہی نہیں ہے. ایک نے کہا حضرت پانی پلائیے، کہا کہ اتنا رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے مجھے ذہن کر دیا. کیا ہوا؟ سب کے سامنے کہا پانی پلاؤ. ہم سے کہا پانی پلاؤ، اس کو مجھے پلانا چاہیے کہ مجھے کہنا پانی پلاؤ. کیا کہوں، اللہ معاف فرمائے. I was saying, کہاں سے اردو چلے گی کدھر سے کہا تھا انگلش کتنا وہ. ہاں وہ تو خیر بول دیا تھا. People, because I used to say, once sitting on one gathering, Sahaba, Rasulullah said, one person, he was praising another Ansari. And that was a fact. Rasulullah said, you have broken his back. Yes, he said, you have praised on his face, you have broken his back. Hadith said. So if a Sahabi who is in the company of Rasulullah, if he says you are breaking his back, so if you praise somebody on his face, what is going to happen to him? What will happen? Jab Ansari is, Rasulullah, Sahabi is like this. Allah Rasul is saying this. And I gave an example. One person, he was saying that he was very upset. Why? What happened? He told him to go and get water. Somebody told him to go and bring water. So how dare he say like this to me? He should bring the water to me. He's telling me go and bring the water. What he thinks. So unfortunately یہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو، یہ بہت خطرناک راستہ ہے. Very dangerous pathway. شیطان النفس البتز. شروع میں آپ نے بتایا کہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہے اور اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس تمہاری آواز اچھی ہے جو بھی ہے، تو وہ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کو کس طریقے سے آپ نے ایکسپیرینس؟ اچھا، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں کیا سمجھے گا، کسی اچھی تقریر کرتے کہ اس کو ہنر ہے، اس کو یوں سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے. اور اللہ نے چاہتے جب چاہے لے لے تو ڈر کے رہے گا کہ بھائی یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا کیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے. تواضع پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ تعریف کرنے میں وہ کہیں اس کو اپنے نہ سمجھ کر اس کے ساتھ غرور تکبر نہ آ جائے. سمجھ نا فرق ہوگا. یعنی اپنے لیے تو وہ یوں سمجھے، اور لوگ نادانی میں کوئی تعریف کرے تو اس کو کہے بھائی یہ اللہ نے دیا ہے، میرا اس میں نہیں کوئی کمال. ہاں پلیز مت کریے. مولانا اس لیے لوگوں کو تعریف کرنے سے رکا دیا کرتے تھے، تاکہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ چیز سیف گیم کھیلتے تھے کہ کہیں میرے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے تو میں بچہ ہوں گا. سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ جنتی ہیں، اس کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. آخری وقت میں یہ کہا نا، آخری وقت میں موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں ان چہروں کی زمین پہ لگا کر داڑھی کو مٹی میں مل رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. وَيْلٌ يَا عَمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر تیرا کیا ہوا، تیرا رب نے تجھے بخشا نہیں. اپنے آپ کی اتنی نفی کرتے تھے تاکہ وہ چیز پیدا نہ ہو جائے. مستقل سمجھ رہے ہو اللہ سمجھا کہ یعنی اپنی طرف سے آدمی کیا سمجھے کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی ہنر ہے. If any expertise you have, what you need to think, this came from Allah. It's nothing to do with me. And if somebody praises you, then praise of Allah says, don't do this. And if the words have already reached your ears, so you should not think that this is mine.
Allah gave it to you. You can take it back also. So I cannot act arrogant on this. I cannot have pride. And not to think that I'm better than them. It's Allah's ihsan on me, Allah's blessing on me that He gave it to me, could have given to anybody. है नहीं बात अच्छी आवाज इनको मिल सकती थी इनको मिल सकती थी इनको इनको किसी को मिल सकती अगर किसी को अच्छी आवाज मिल तो उसमें उसने क्या किया उसने मुझे खुदा ने दी उसको Allah has given me if Allah made you a good scientist Allah made you like that if Allah made you what do you call good क्या कहते हैं इसमें फलसफी है कोई भी Allah made you like that आपका क्या था इसमें Allah ने किया Allah made all of these things, so a person should always turn back towards Allah and never accept that क्या कहते हैं वो खड़ा के praise कर रहे हैं वो बैठ के सुन रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह खुद भी झूम रहे हैं somebody is praising him and is enjoying it एक जगह पे मैं गया उन्होंने उनकी तारीफ कर दी आखिर में हाफिज बताना भूल गया उन्होंने कहा मैं हाफिज भी हूँ वो ऐड कर दिया समझ चल भाई कई काम हो जाए one place I was even gathering उन्होंने कहा कि हिमाचल मुफ्ती अल्लामा फलाना ढमका then he said to them he don't mention that I'm Hafiz also he should have mentioned that I'm also Hafiz he forgot that part भूल गया so my dear brothers this is a very dangerous pathway. One has to be extremely careful not to let the shaitan attack us and destroy our amal. That's why keep on making dua to Allah. If somebody prays, please for God's sake don't do this. Allah's sake. If somebody says, if this thing comes, cry in front of Allah. Think that you are a sinner. Allah मैं गुनहगार आदमी खताकार. ये सब कहते हैं गुनहगार मत को. मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सब गुनहगार का नहीं अपना गुनहगार मत समझो. आप बुजुर्ग समझे, नहीं समझे. हदीस में कह रहा कुल्लुकुम खता सब के सब गुनहगार हो आप कह नहीं हम अपना बुजुर्ग समझेंगे अजीब बात ये भी नहीं कहनी चल रही थी somebody was saying think I'm a sinner don't say you're a sinner say you are a great pious man this is amazing Allah's Rasul alayhi salatu is saying kullukum khata'un every one of you is a sinner everyone hadith very clear says khayrul khata'in at-tawwabun कहते गुनहगार जो है वो तौबा करे So you think I'm a sinner. We have no idea how many sins we are doing it. Because there are a long list of the sins which we know. But there is another list which we have no idea that we are doing the sins. That's a different chapter. That's why the Quran says, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ And Allah opened up those sins which He had no idea about. अभी तो हम उन गुनाहों से नहीं बच सके जो हमें पता है अल्लाह वाले उन गुनाहों के ऊपर होते जो उनको पता ना हो इस आयत की वजह से कि कुरान ने कहा मैं उनको अल्लाह ने उन गुनाहों पर पकड़ा जिनका उनको अंदाजा भी नहीं था उसको पकड़ा वो बदा कुरान क्या है 24 में पढ़ेगी वो बदा रहूं मैंने सेकंड पेज की वो बदा रहूं मिन अल्लाह मा लम यकुन यहतसिबून इस पे अल्लाह वाले रात रात और हिचकियां लगती थी उनकी अल्लाह के हमें पकड़ में ना आ जाए Quran is saying this, that we cannot even stay away from those sins which we know they are sins. This ayat is saying Allah is going to catch them on the sins which they had no idea about because they were careless in not contemplating on these sins. So these sins they overlooked it, so Allah will catch them on those sins. Because of this, the pious people, they used to cry the whole night reading this ayat. I think Fazal Amar is written. लिखा हुआ है ना ये आयत है बता रहा हूँ कि वो कितना रोते थे बुजुर्ग हिचके निकल जाती इस आयत के ऊपर प्रार्थना कोई बुजुर्ग के पीछे इनकी रोज बुरा हाल हो गया इस आयत के ऊपर पहुंचते ही तरावी में when they reached this ayah he was crying like anything on fire man because Allah if He wants to catch he'll catch on because on the sins which you a person was careless people are careless क्या मतलब Allah is catching on the sins which you have not committed no he committed but he was careless not to ponder on those sins to pick them up. He was being careless about it. Because people are, they're careless about their sins. Care nahi karta, no, it's just okay, it's a small thing. They were extremely vigilant about their sins that they don't want to commit anything which makes Allah angry.
But you respect brothers, the one who is more closer to Allah, the more he will be vigilant. Ya Allah. The more who is more closer to Allah. When a person is in this manner, then Allah's mercy descends. And Allah says, अरे मेरा ये बेचारा बंदा इतना कोशिश कर रहा है, चल भाई खोल दे इसके ऊपर. Allah says, oh my beloved slave is so worried about this. Open the doors of Nur on him. Open the doors of Nur. Abu Bakr Warraq, when he passed away, Ahmad ibn Hanbal's son saw him in the dream. Saw his father, Imam Ahmad. Said, Ya Abata, Mada fa'ala Allah bik. Oh, my father, what Allah did with you. Qala ya Ahmad, oh Ahmad. What happened about that? What happened about those lashes which you got? This is for you, Allah. So Allah said, O Ridwan, irfa al-hijab, O Ridwan, remove all the veils till he sees me till the day of judgment. Then I said, the son says, فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ أَبُو بَكْرَ وَالرَّاقِ بَخٍ لِأَبُو بَكْرَ وَالرَّاقِ. He said that what bakhin means wah wah, kya कहना अरबी का लफ्ज़ है wah 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 wah. Wow, Abu Bakr ibn Warraq, why whatever. He said Allah subhanahu wa ta'ala made him sit in front. Allah said, why you are so worried about this thing? Then Allah ने दीवारें तोड़ तोड़ के को खिलाना शुरू किया. तू खा मेरे हाथ से. Allah was feeding him with his own hands. Kama yaliqu bi jalali. क्या खुशनसीब ऐसे भी लोग जिसको खुदा तोड़ तोड़ के खिलाए. कब बैठ मैं तुझे खिलाता हूँ. क्या मुकाम होगा, क्या खुदा का कुर्ब होगा उनका. तो क्यों इतना परेशान होता था मेरे बारे में? Why you were so worried about me? Why you were so distressed that I might become angry? And I was remember when I said we were wondering at the greatness of this person, that Allah is feeding him, Allah is making morsels and feeding him by his own hands. Come on, yaliqu bi jalali. Allah knows best how it means. कि Allah was feeding Abu Bakr Warraq. अपने हाथ से अल्लाह खिला रहा है सब. चलो भाई, क्या मुकाम होगा, कैसे खुदा को राजी किया होगा इन्होंने. How they must have made Allah happy. Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah said, Abu Bakr, for 30 years your Nana Amal are coming and there's no sin in it. 30 years your Nana Amal are coming and there is your book of deeds are coming to me and there's no sin in it. कोई गुनाह ही है इसके अंदर. और तुम इतना डर रहे थे. इस पे पढ़ते थे रोज अलम यालम बिअन्न अल्लाह यरा. He would read this and he would cry the whole night. Don't you know that Allah is watching? Alam ya'lam bi anna Allah yara. My dear brothers, may Allah make us follow these pious people. Inshallah, we'll continue from here. Zindagi rahi. Astaghfirullah. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا معبود 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 إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب 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 إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود 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 إلا الله لا
إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود 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 إلا الله لا إله إلا الله لا محبوب 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 إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله
لا مرغوب إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا موجود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر 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 الله 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 الله
صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم. 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 صلى الله على حبيبي
سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اجزي عنا وعن والدينا ظلم أنت جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف عزير وشكيل وعبد اللطيف ودكتور رياض. اللهم ارزقهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف شريف سام في ميامي وارزقه شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف عزير يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن أمامي نورا ومن خلفي نورا. اللهم أعطني نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا يا رب العالمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.